How to use would. How to use would. Okozesa yandibadde, nandibadde, wandibadde, twandibadde, oba kyandibadde. Hello and welcome. And in this video, we are going to see how to use would in sentences. Of course, in English and Luganda. And if you're new to this channel, subscribe, like, and share. At Benny Benny, we learn English and Luganda with ease. So let's start. Would is used as the past tense of will. Would is used as the past tense of will. Nandibadde oba yandibadde ekozesebwa nga past tense ya inja. Nandibadde oba yandibadde ekozesebwa nga past tense ya inja. And for further reference on how to use will, refer to this video in the description box above. Please note on pronouns like I, would changes to nandibadde. I, nandibadde. We, twandibadde. We, twandibadde. He or she. He or she. Yandibadde. Yandibadde. He or she. Yandibadde. It. Kyandibadde. It. Kyandibadde. You. Wandibadde. You. Wandibadde. Would in Luganda can refer to would in Uganda can refer to twandibadde, kyandibadde, wandibadde, yandibadde, oba nandibadde. Would is used in the following ways. Would is used in the following ways. Nandibadde oba yandibadde ekozesebwa mu ngeri zino. When talking about the past. When talking about the past. Nga oyogera ku byayita. Nga oyogera ku byayita. When making imaginations. When making imaginations. Nga tuli mu kuteebereza. Nga tuli mu kuteebereza. To express politeness. To express politeness. Ekozesebwa okulaga obwetoowaze. Ekozesebwa okulaga obwetoowaze. To show what people wanted to do in the past. To show what people wanted to do in the past. Ekozesebwa okulaga biki abantu bye bandikoze mu kaseera akaayita. Ekozesebwa okulaga biki abantu bye bandikoze mu kaseera akaayita.
Would is normally contracted to D with a word. Would is normally contracted to D with a word. Etera okufunzibwa ku letter D mu kigambo. Etera okufunzibwa ku letter D mu kigambo. For example, I would is contracted to I, D. I would is contracted to I and D. We would is contracted to we and D. We would is contracted to we and D. Examples. Ebyokulabirako. Examples. Ebyokulabirako. Every Sunday, I would eat pizza. Every Sunday, I would eat pizza. Buli lwa Ssabbiiti nze nandibadde ndya pizza. Buli lwa Ssabbiiti nze nandibadde ndya pizza. We would be rich by this time. We would be rich by this time. We would be rich by this time. Ffe twandibadde bagagga kati. Ffe twandibadde bagagga kati. Would you like to eat? Would you like to eat? Wandibadde gwe oyagala okulya? Wandibadde gwe oyagala okulya? Wandibadde gwe oyagala okulya? Would she commit suicide because of that? Would she commit suicide because of that? Yandibadde ye yetta kubanga olw'ekyo? Yandibadde ye yetta kubanga olw'ekyo? We would have worked for money. We would have worked for money. Ffe twandibadde tukola ku lwa ssente. Ffe twandibadde tukola ku lwa ssente. Ffe twandibadde tukola ku lwa ssente. It would shift to a nice place. It would shift to a nice place. Kyo kyandibadde kikyusibwa mu kifo ekirungi. Kyo kyandibadde kikyusibwa mu kifo ekirungi. Kyo kyandibadde kikyusibwa mu kifo ekirungi. I would like some salt, please. I would like some salt, please. Nze nandibadde njagalayo ku munnyo bambi. Nze nandibadde njagalayo ku munnyo bambi. Nze nandibadde njagalayo ku munnyo bambi. And please is bambi.
place is Bambi. Okay, thanks very much for watching this video. Subscribe, like, and share. Bye bye. Wait a